Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo hay un pequeño incendio que nunca se apaga. No es un incendio enorme, no te quema, no te duele, no te despierta por las noches. De hecho, ni siquiera te das cuenta de que existe. Pero está ahí, trabajando en silencio, consumiendo tu energía, acelerando tu envejecimiento, afectando tu peso, tu estado de ánimo, tu sueño, tu piel y prácticamente cada sistema que te mantiene vivo. Hoy vamos a hablar justamente de eso. La inflamación silenciosa, lo que es dentro de tu cuerpo, sin que lo notes y porque millones de personas la tienen, sin saberlo. Y te prometo algo, cuando termines este video, vas a entender exactamente que señales ignoras durante años, porque siempre te sientes cansado aunque duermas, porque tu metabolismo parece estar en tu contra y sobre todo, que puedes hacer desde hoy mismo para empezar a apagar ese fuego interno. Quédate conmigo, porque este tema no es solo importante, es crucial. La inflamación silenciosa es como si tu cuerpo estuviera viviendo con un pequeño incendio interno que nunca se apaga del todo. No es un fuego intenso que te impide caminar, no te manda al hospital, no provoca un dolor fuerte que te haga buscar ayuda inmediata. Es un fuego discreto, escondido, casi invisible, pero trabaja sin descanso, minuto tras minuto, día tras día. Y aunque tú no lo sientes de una forma dramática, si lo vas notando poco a poco en cosas que empiezan a cambiar sin que entiendas por qué. Es fuego interno no se ve en un espejo, no aparece en un análisis simple, pero afecta profundamente la forma en que tu cuerpo funciona. Empieza robando energía, porque tu cuerpo está en un modo de defensa constante, y un cuerpo que está defendiendo algo, incluso si no hay un enemigo real, empieza a gastar más recursos, más vitaminas, más minerales, más esfuerzo. Es como si tu organismo trabajara horas extras sin descanso, y tú lo percibes como cansancio permanente, como falta de ganas, como esa sensación de no sé por qué, pero no me siento al shin. Es pequeño incendio también toca tu metabolismo. Mucha gente cree que su metabolismo se volvió lento por la edad, pero en realidad lo que ocurre es que la inflamación silenciosa altera la forma en que tu cuerpo utiliza la glucosa y las grasas. Cuando hay inflamación, tus células no responden igual a la insulina, y eso hace que tu cuerpo empiece a almacenar más grasa, especialmente alrededor del abdomen. No es solo estética, es una señal de que tu cuerpo está acumulando energía porque no puede usarla bien. Y tú puedes sentir esto en forma de antojos, fatiga después de comer difficult, para bajar de peso aunque estés comiendo menos, y la famosa pancita que no se va aunque hagas ejercicio. Tu sueño también se ve afectado. Quizá duermes 8 horas completas, pero no es un sueño profundo ni reparador. Te levantas sin do que nunca descansaste. Esto pasa porque tu cuerpo inflamado no logra bajar su actividad interna durante la noche. Es como dejar una computadora encendida todo el día y toda la noche. No importa si la pantalla está apagada, los procesos siguen corriendo por dentro y al final todo se desgasta más rápido. Y así te pasa a ti. Te despiertas cansado, con la mente lenta, sin claridad, como si te faltara un empujón para empezar el día. La digestión es otro punto que la inflamación silenciosa ataca sin que lo notes. La mayoría piensa que la digestión solo se trata de evitar dolor estomacal, gases o diarrea, pero es mucho más.
Cuando tu intestino está inflamado, tu sistema inmunológico trabaja al doble, por gran parte de tus defensas viven a high. Y si tu intestino está irritado, tu cuerpo entero se siente irritado. Puedes notar inflamación abdominal constante, sensibilidad a ciertos alimentos que antes no te hacían daño, ruidos digestivos frecuentes, estreñimiento o diarrea, o simplemente esa sensación de que tu estómago nunca esté completamente tranquilo. Es como si tu cuerpo te estuviera diciendo aquí pasa algo, pero tú sigues con tu vida sin entender que esa molestia pequeña es parte de incendio interno. La inflamación también toca tu estado de ánimo. Pocas personas saben que cuando hay inflamación en el cuerpo, hay inflamación en el cerebro. Esa inflamación produce cambios en neurotransmisores, lo que puede llevarte a sentirte más irritable, más ansioso, más desconcentrado o sin motivación. Puedes tener días en que te cuesta tomar decisiones o sientes que te falta claridad mental. La mente nublada no es normal, pero mucha gente vive con ella todos los días sin saber que la cosa es física, no emocional. Tu cerebro está recibiendo señales de inflamación constantemente y eso le impide funcionar con tranquilidad. La piel también refleja es fuego interno. Tal vez te salen granitos de la nada, o tienes roces, o la piel se ve apagada, con textura irregular, incluso si usas buenos productos. Y no es que los productos no funcionen, es que la inflamación interna se manifiesta en la capa externa de tu cuerpo. Lo que ocurre por dentro se ve por fuera. Con el tiempo, esa inflamación empieza a debilitar tu sistema inmunológico. No porque tengas menos defensas, sino porque las está usando en cosas que no deberían consumir tanta energía. Te enfermas con más facilidad, o te enfermas menos pero te cuesta más recuperarte. A veces sientes que cualquier cambio de clima te afecta, o que te cansas más rápido cuando antes eras más resistente. Y lo más impactante es que todo esto ocurre sin un síntoma dramático que te haga decir esto está mal. Por eso, si la silenciosa es lenta, acumulativa y constante, si meet en tus rutinas, en tus hábitos y en la forma en que vives, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes la misma energía de antes, que tu cuerpo no responde igual y que emocionalmente estás más vulnerable. No es casualidad, no es solo estrés, no es solo edad, es pequeño incendio interno que lleva tanto tiempo activo que tu cuerpo ya lo trata como si fuera normal. Why nada de esto debería ser normal? La mayoría de las personas cree que la inflamación es algo que se siente como cuando te golpeas la rodilla o cuando tienes un resfriado y tu cuerpo reacciona de inmediato. Pero la inflamación silenciosa es completamente diferente. No te detiene en seco, no aparece con enrojecimiento, hinchazón o dolor evidente. Es algo que se instala poco a poco, casi de manera invisible, y comienza a afectar tu cuerpo sin que te des cuenta de mucho después. Y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Piensa en ella como termitas que roen lentamente los cimientos de una casa. Al principio no ves el daño, pero con el tiempo se convierte en un problema enorme. Eso es exactamente lo que la inflamación silenciosa hace dentro de tu cuerpo. Comienza de manera sutil, generalmente provocada por factores de estilo de vida como la alimentación, el estrés,
los patrones de uno o incluso la exposición a toxinas ambientales, y luego empieza a influir silenciosamente en todos los sistemas principales de tu organismo. Tu corazón, tu cerebro, tu sistema digestivo, tus articulaciones, todos comienzan a sentir el impacto sin que te des cuenta. Uno de los primeros lugares donde esto se manifiesta es en tu sistema cardiovascular. Puede que no sientas nada, pero la inflamación puede dañar poco a poco las paredes de tus arterias. Con el tiempo, esto puede generar acumulación de placas, haciendo que las arterias se estrechan y pierden flexibilidad. Tal vez pienses me siento bien, no tengo dolor en el pecho, pero internamente tu cuerpo está trabajando más de lo normal, y eso aumenta el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares más adelante. Y no se trata solo del corazón, el cerebro también es muy sensible a las señales inflamatorias. La inflamación silenciosa puede afectar tu memoria, tu concentración y tu estado de ánimo. Quizá notes cosas pequeñas como niebla mental, dificultad para enfocar o irritabilidad sin razón aparente, pero no las relaciones con la inflamación. Con el tiempo, si este estado inflamatorio persiste, puede contribuir a enfermedades neurodegenerativas. Es aterrador pensar en esto porque el cerebro es el centro de control de todo lo que haces y, aun así, puedes estar dañándolo sin darte cuenta todos los días. También tu sistema digestivo puede verse afectado. La inflamación silenciosa muchas veces comienza en el intestino y altera el equilibrio de bacterias, causando hinchazón, malestar o problemas como el síndrome del intestino irritable. Puede que te sientas con menos energía o incómodo después de comer, pero la causa real es invisible. Por eso, se llama inflamación silenciosa, porque no anuncia su presencia, solo va minando tu salud poco a poco. Tus articulaciones tampoco se salvan. Quizá descartes la rigidez ocasional o dolores leves pensando que son parte del envejecimiento, pero la inflamación muchas veces está detrás de esos problemas. Con el tiempo, puede contribuir a dolor crónico, movilidad limitada y enfermedades como la artritis. Va erosionando lentamente la capacidad de tu cuerpo para moverse con libertad mientras piensas que es normal envejecer. Incluso tu piel refleja los efectos de esta inflamación. Puede aparecer envejecimiento prematuro, sequedad o erupciones inexplicables. Tal vez no lo notes de inmediato, pero tu cuerpo está mostrando señales de estrés interno. Mientras todo esto ocurre, tu sistema inmunológico trabaja constantemente para combatir esta inflamación de bajo grado. Es esfuerzo, consume energía, desvía recursos y te deja más cansado de lo habitual. Tal vez pienses que tu fatiga se debe a una agenda ocupada, pero en realidad tu cuerpo está lidiando con inflamación silenciosa todos los días. Y lo más preocupante es que la mayoría de los exámenes médicos convencionales no detectan esto hasta que el daño es significativo. Podrías ir al doctor, hacer análisis de sangre, y todo parece normal mientras internamente la inflamación silenciosa continúa deteriorando tus órganos y sistemas. Por eso la conciencia es tan importante. Entender cómo tus hábitos diarios, la nutrición, el estrés y el sueño contribuyen a este enemigo invisible es el primer paso para recuperar el control. Una vez que sabes cómo funciona, puedes empezar a hacer cambios pequeños y consistentes que reduzcan la inflamación, protegen tus órganos y mejoran tu salud en general. Lo clave es detectarlo a tiempo,
no esperar a que los síntomas son evidentes o aparezca un problema grave. No necesitas sentir enfermo para estar en riesgo. Y esa es la razón por la que tantas personas subestiman los efectos de la inflamación silenciosa. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de compensar y adaptarse, por eso incluso cuando algo va mal, sigue siendo normal. Durante mucho tiempo, pero por debajo esas compensaciones tienen un costo, los órganos se sobrecargan, los tejidos se dañan lentamente y tu resiliencia general disminuye. Si no se hace nada, este proceso silencioso puede llevar a enfermedades crónicas graves que son mucho más difíciles de revertir que prevenir. Y otro aspecto que pocas personas comprenden es que la inflamación silenciosa no ataca de manera igualitaria. Factors como una dieta alta en azúcar, alimentos ultraprocesados y grasas poco saludables tienen un papel fundamental. El estrés también es un detonante enorme. Incluso el estrés moderado y crónico que parece normal puede mantener a tu cuerpo en un estado inflamatorio constante. La falta de sueño, el sedentarismo, la exposición a toxinas y hasta ciertas sensibilidades alimentarias contribuyen a mantener al cuerpo en este modo de inflamación de bajo grado. No es solo un factor, es una tormenta perfecta que ocurre de manera gradual, día tras día, semana tras semana. Lo más alarmante es que la mayoría de las personas solo descubre esto cuando ocurre un evento extremo, como un ataque al corazón, problemas articulares importantes o un diagnóstico de enfermedad crónica, y para entonces, revertir el daño es mucho más complicado y tardado. Por eso, prestar atención a las señales sutiles del cuerpo es fundamental. Sentirse un poco más cansado de lo normal, molestias digestivas leves, rigidez en las articulaciones, niebla mental o irritabilidad sin razón, no son solo molestias aleatorias, pueden ser pistas de que la inflamación silenciosa está activa. Lo bueno es que, una vez que entiendes lo que está sucediendo, hay pasos concretos para reducir la inflamación, proteger tus órganos y mejorar tu salud en general, pero requiere conciencia, consistencia y un compromiso con hábitos que apoyen tu cuerpo en lugar de dañarlo. Es increíble como nuestro cuerpo intenta protegernos todos los días, incluso cuando no estamos prestando atención. Lo complicado es que la inflamación silenciosa no se manifiesta de manera evidente, por lo que la mayoría de las personas no se da cuenta de que está preparando el terreno para problemas de salud graves hasta que ya es demasiado tarde. Puedes sentirte completamente bien, tal vez un poco más cansado de lo habitual o con pequeñas molestias, pero por dentro, tus células están bajo estrés constante. Y estrés no desaparece por sí solo, se acumula con el tiempo y contribuye silenciosamente a una amplia variedad de enfermedades crónicas. Imagínalo como pequeñas grietas que se van formando en una represa. Cada grieta parece insignificante por sí sola, pero con el tiempo, debilitan toda la estructura. Eso es exactamente lo que hace la inflamación en tu cuerpo. Afecta cada sistema del organismo y, con el paso de los años, el impacto acumulativo puede ser devastador. La enfermedad cardíaca es una de las consecuencias más comunes. Tal vez hayas escuchado a alguien decir me siento bien, así que mi corazón está bien. Pero la inflamación silenciosa suele comenzar en los vasos sanguíneos mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes.
Dena lentamente el revestimiento de las arterias, favors la formación de placas, y hace que los vasos sanguíneos pierden flexibilidad. Esto pone al corazón bajo una tensión constante, obligándolo a trabajar más para bombear sangre. Al principio no se siente, porque el cuerpo se adapta, pero con los meses y años, esa adaptación tiene un costo, y no se trata solo del corazón. La inflamación silenciosa tiene un impacto enorme en la salud metabólica. Puede interferir con la señalización de la insulina, dificultando que el cuerpo regule el azúcar en la sangre. Con el tiempo, esto puede llevar a resistencia a la insulina y eventualmente a diabetes tipo 2. Muchas personas se sorprenden al descubrir que sus hábitos alimenticios, como consumir alimentos procesados, bebidas azucaradas o carbohidratos refinados, contribuyen directamente a este proceso inflamatorio invisible. Y una vez que la resistencia a la insulina aparece, no solo afecta el nivel de azúcar en sangre, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas renales e incluso complicaciones en el hígado. Hablando del hígado, la inflamación silenciosa también juega un papel importante en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que cada vez es más común. El hígado trabaja constantemente para desintoxicar el cuerpo, procesar nutrientes y regular hormonas. Cuando hay inflamación, estos procesos se ven alterados, se acumula grasa en el hígado, las células se dañan y, con el tiempo, puede avanzar hacia fibrosis o cirrosis. Muchas personas no se dan cuenta de esto hasta que la enfermedad está en etapas avanzadas, porque rara vez aparecen síntomas tempranos. Y la inflamación también puede influir en el sistema inmunológico, provocando que reaccione de manera exagerada o incluso que ataque a células sanas. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus o la esclerosis múltiple han sido vinculadas a inflamación crónica de bajo grado. Puede que no notes los efectos de inmediato, pero tu sistema inmunológico se ve desviado, creando un ciclo de daño que es difícil de revertir una vez establecido, incluso la salud mental se ve afectada. Estudios recientes muestran que la inflamación puede alterar los neurotransmisores en el cerebro, afectando el estado de ánimo, la energía y la función cognitiva. Esa niebla mental, esa irritabilidad o incluso la sensación de tristeza constante podrían ser indicios de que tu cuerpo está lidiando con inflamación silenciosa a nivel celular, y no termina ahí. Las articulaciones y los músculos también sufren. Puedes notar rigidez ocasional o dolor leve y pensar que es simplemente parte del envejecimiento o del ejercicio, pero la inflamación puede degradar lentamente el cartílago articular, debilitar los tejidos y aumentar la probabilidad de lesiones. Con el tiempo, esto contribuye a dolor crónico que limita la movilidad y reduce la calidad de vida. Incluso la piel refleja el daño que causa la inflamación. Líneas finas, envejecimiento prematuro, acné o eruptions son manifestaciones visibles de procesos inflamatorios internos. Muchas personas se enfocan solo en tratamientos externos, pero mientras la inflamación interna no se reduzca, los problemas persisten. Lo más importante de todo esto es entender que todos estos efectos están interconectados. La inflamación silenciosa crea un efecto dominó donde un sistema afectado puede desencadenar problemas en otros. Lo peligroso es que ocurre de manera gradual, por lo que no percibes los señales de alerta hasta que surgen complicaciones más serias. Por eso se considera que muchas enfermedades crónicas son prevenibles.
Si detectas la inflamación a tiempo y haces cambios consistentes en tu estilo de vida, puedes reducir de manera significativa el riesgo de que estas enfermedades se desarrollen. Lo clave es reconocer que tus hábitos diarios lo que comes, cuanto te mueves, como manjas el esters y la calidad de tu sueño influyen directamente en los niveles de inflamación, incluso decisiones pequeñas que parecen inofensivas se acumulan con el tiempo. Comer alimentos ultraprocesados, dormir poco, pasar largas horas sentado o vivir con estrés constante puede no parecer dañino hoy, pero todo eso contribuye a mantener activa la inflamación silenciosa y aumenta la probabilidad de enfermedades crónicas en el futuro. Además, muchas veces subestimamos lo interconectado que está nuestro cuerpo. Reducir la inflamación en una parte del organismo a menudo beneficia a otras. Por ejemplo, mejorar la salud intestinal mediante la alimentación y probióticos no solo ayuda a la digestión, sino que también fortalece el sistema inmunológico. Reduce la inflamación sistémica e incluso mejora el ánimo y la energía. El ejercicio es otro ejemplo perfecto. No solo ayuda a controlar el peso, también reduce la inflamación, mejora la salud cardiovascular, fortalece músculos y articulaciones y protege la función cerebral. Entender esta conexión es crucial, porque te da el poder de actuar antes de que se produzca un daño real. Las enfermedades crónicas no aparecen de la noche a la mañana, suelen ser el resultado de años de inflamación silenciosa que va transformando tu cuerpo poco a poco, y cuanto más ignoramos los señales, más difícil es revertir los efectos. Por eso la prevención y la intervención temprana son tan poderosas. Prestar atención a los señales sutiles, hacer ajustes pequeños en la rutina diaria y priorizar hábitos que reduzcan la inflamación puede cambiar drásticamente tu salud a largo plazo y evitar que estas enfermedades crónicas se instauren. Muchas veces pensamos que los problemas de salud aparecen repente o que solo las grandes enfermedades requieren atención, pero la verdad es que la inflamación silenciosa se alimenta de hábitos cotidianos que parecen inofensivos. Cosas que hacemos todos los días sin siquiera pensarlo pueden estar contribuyendo a que nuestro cuerpo se mantenga en un estado de inflamación constante, y lo peor es que no sentimos los efectos de inmediato. Por ejemplo, la alimentación juega un papel enorme. Comer alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasas trans o aditivos químicos no solo afecta nuestro peso, sino que también provoca respuestas inflamatorias en el cuerpo. Cada vez que consumes algo que tu organismo considera dañino, aunque no te duela ni te haga sentir mal al momento, estás enviando señales de alerta a tus células, activando procesos inflamatorios que con el tiempo se vuelven crónicos. Además, el sedentarismo es otro factor silencioso pero poderoso. Pasar largas horas sentado sin mover no solo debilita músculos y articulaciones, sino que también contribuye a la inflamación. Cuando no hay movimiento, la circulación se ralentiza, las células no reciben los nutrientes que necesitan de manera eficiente y las toxinas no se eliminan adecuadamente, lo que permite que la inflamación se instale en tu cuerpo de manera gradual. Incluso el estrés cotidiano es que sentimos como parte normal de la vida moderna tiene un efecto directo en la inflamación silenciosa. Estrés constante, preocupaciones, ansiedad o incluso presiones en el trabajo o en la vida personal generan que tu
cuerpo produzca hormonas como el cortisol de forma sostenida, y este exceso de cortisol mancha tu sistema inmunológico en alerta constante. Lo que debería ser una respuesta temporal se convierte en un estado crónico que favorece la inflamación y afecta órganos como el corazón, el cerebro y el sistema digestivo. Otro hábito subestimado es la calidad del sueño. Dormir poco o tener un sueño interrumpido afecta directamente la capacidad de tu cuerpo para recuperarse y regular la inflamación. Durante la noche, tu organismo se encarga de reparar tejidos, equilibrar hormonas y limpiar toxinas. Si no dormimos lo suficiente, estos procesos no se completan, lo que contribuye a un estado inflamatorio silencioso que puede manifestarse con fatiga, falta de concentración y aumento de riesgo de enfermedades crónicas. Incluso el consumo de alcohol y tabaco, aunque sea ocasional, puede intensificar este proceso. Estas sustancias generan estrés oxidativo en el cuerpo, dañan células y tejidos y activan respuestas inflamatorias que, sumadas a otros factores, aceleran el deterioro de órganos y sistemas. Lo sorprendente es que muchas de estas acciones parecen pequeñas o inofensivas individualmente, pero juntas crean un efecto acumulativo. Cada decisión que tomas día tras día puede estar aumentando tu nivel de inflamación sin que te des cuenta, y con el tiempo, esto puede traducirse en problemas de salud visibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas digestivos, dolor articular o envejecimiento prematuro. Por eso es importante entender que la prevención comienza con la conciencia de lo que haces y cómo afecta a tu cuerpo. Incorporar hábitos que reduzcan la inflamación puede marcar una diferencia enorme a largo plazo. Por ejemplo, optar por alimentos frescos, naturales, ricos en antioxidantes, fibra y grasas saludables ayuda a contrarrestar los procesos inflamatorios. Incluir frutas, verduras, frutos secos, pescado y aceites de buena calidad no solo nutre tu cuerpo, sino que también protege tus células y órganos. El movimiento regular también es clave. No hace falta pasar horas en el gimnasio, caminatas diarias, estiramientos, yoga o actividades que aumentan la frecuencia cardíaca de manera moderada son suficientes para mejorar la circulación, fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación de manera significativa. Controlar el estrés es igualmente importante. Técnicas como la meditación, la respiración profunda, el mindfulness o incluso dedicar tiempo a actividades que disfrutas ayudan a regular la producción de hormonas inflamatorias y contribuyen a que tu cuerpo funcione de manera más equilibrada. Y, por supuesto, priorizar un sueño de calidad cada noche es fundamental. Dormir las horas necesarias, mantener un horario constante y crear un ambiente propicio para el descanso permite que tu cuerpo se regenere, que los tejidos se reparen y que los niveles de inflamación disminuyan naturalmente. Incluso pequeñas acciones como beber suficiente agua, limitar la exposición a toxinas ambientales, reducir el consumo de alcohol, y evitar el tabaco son pasos concretos que contribuyen a mantener la inflamación bajo control. Lo importante es entender que no se trata de cambios drásticos de un día para otro, sino de la acumulación de decisiones conscientes y consistentes que, con el tiempo, generan un impacto positivo enorme en tu salud. Cada hábito que incorporas o eliminas es un mensaje que envías a tu cuerpo, diciendo si puede relajarse o si debe mantenerse en estado de alerta constante.
y la buena noticia es que tu organismo tiene una capacidad increíble de regeneración y equilibrio. Mientras más rápido comiences a cuidar estos hábitos, más fácil será revertir los efectos de la inflamación silenciosa y prevenir complicaciones a largo plazo. La clave está en la constancia, la conciencia y en entender que tu bienestar depende de cómo tratas a tu cuerpo todos los días, incluso en cosas que parecen pequeñas o insignificantes, porque justamente esas pequeñas decisiones acumuladas pueden marcar la diferencia entre una salud óptima y la aparición de enfermedades crónicas a futuro. Muchas veces pensamos que los problemas de salud aparecen de repente o que solo las grandes enfermedades requieren atención, pero la verdad es que la inflamación silenciosa se alimenta de hábitos cotidianos que parecen inofensivos. Cosas que hacemos todos los días, sin siquiera pensarlo, pueden estar contribuyendo a que nuestro cuerpo se mantenga en un estado de inflamación constante, y lo peor es que no sentimos los efectos de inmediato. Por ejemplo, la alimentación juega un papel enorme. Comer alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, grasas trans o aditivos químicos no solo afecta nuestro peso, sino que también provoca respuestas inflamatorias en el cuerpo. Cada vez que consumes algo que tu organismo considera dañino, aunque no te duela ni te haga sentir mal al momento, estás enviando señales de alerta a tus células, activando procesos inflamatorios que con el tiempo se vuelven crónicos. Además, el sedentarismo es otro factor silencioso pero poderoso. Pasar largas horas sentado, sin mover, no solo debilita músculos y articulaciones, sino que también contribuye a la inflamación. Cuando no hay movimiento, la circulación se ralentiza, las células no reciben los nutrientes que necesitan de manera eficiente y las toxinas no se eliminan adecuadamente, lo que permite que la inflamación se instale en tu cuerpo de manera gradual. Incluso el estrés cotidiano es que sentimos como parte normal de la vida moderna tiene un efecto directo en la inflamación silenciosa. Estrés constante, preocupaciones, ansiedad o incluso presiones en el trabajo o en la vida personal generan que tu cuerpo produzca hormonas como el cortisol de forma sostenida. Y este exceso de cortisol mantiene tu sistema inmunológico en alerta constante. Lo que debería ser una respuesta temporal se convierte en un estado crónico que favorece la inflamación y afecta órganos como el corazón, el cerebro y el sistema digestivo. Otro hábito subestimado es la calidad del sueño. Dormir poco o tener un sueño interrumpido afecta directamente la capacidad de tu cuerpo para recuperarse y regular la inflamación. Durante la noche, tu organismo se encarga de reparar tejidos, equilibrar hormonas y limpiar toxinas. Si no duermes lo suficiente, estos procesos no se completan, lo que contribuye a un estado inflamatorio silencioso que puede manifestarse con fatiga, falta de concentración y aumento de riesgo de enfermedades crónicas. Incluso el consumo de alcohol y tabaco, aunque sea ocasional, puede intensificar este proceso. Estas sustancias generan estrés oxidativo en el cuerpo, dañan células y tejidos y activan respuestas inflamatorias que, sumadas a otros factores, aceleran el deterioro de órganos y sistemas. Lo sorprendente es que muchas de estas acciones parecen pequeñas o inofensivas individualmente, pero juntas crean un efecto acumulativo.
Cada decisión que tomas dia tras dia puede estar aumentando tu nivel de inflamación sin que te des cuenta, y con el tiempo, esto puede traducirse en problemas de salud visibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas digestivos, dolor articular o envejecimiento prematuro. Por eso es importante entender que la prevención comienza con la conciencia de lo que haces y cómo afecta a tu cuerpo. Incorporar hábitos que reduzcan la inflamación puede marcar una diferencia enorme a largo plazo. Por ejemplo, optar por alimentos frescos, naturales, ricos en antioxidantes, fibra y grasas saludables ayuda a contrarrestar los procesos inflamatorios. Incluir frutas, verduras, frutos secos, pescado y aceites de buena calidad no solo nutre tu cuerpo, sino que también protege tus células y órganos. El movimiento regular también es clave. No hace falta pasar horas en el gimnasio, caminatas diarias, estiramientos, yoga o actividades que aumenten la frecuencia cardíaca de manera moderada son suficientes para mejorar la circulación, fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación de manera significativa. Controlar el estrés es igualmente importante. Técnicas como la meditación, la respiración profunda, el mindfulness o incluso dedicar tiempo a actividades que disfrutas ayudan a regular la producción de hormonas inflamatorias y contribuyen a que tu cuerpo funcione de manera más equilibrada. Y, por supuesto, priorizar un sueño de calidad cada noche es fundamental. Dormir las horas necesarias, mantener un horario constante y crear un ambiente propicio para el descanso permite que tu cuerpo se regenere, que los tejidos se reparen y que los niveles de inflamación disminuyen naturalmente. Incluso pequeñas acciones como beber suficiente agua, limitar la exposición a toxinas ambientales, reducir el consumo de alcohol, y evitar el tabaco son pasos concretos que contribuyen a mantener la inflamación bajo control. Lo importante es entender que no se trata de cambios drásticos de un día para otro, sino de la acumulación de decisiones conscientes y consistentes que, con el tiempo, generan un impacto positivo enorme en tu salud. Cada hábito que incorporas o eliminas es un mensaje que envías a tu cuerpo, diciendo si puede relajarse o si debe mantenerse en estado de alerta constante. Y la buena noticia es que tu organismo tiene una capacidad increíble de regeneración y equilibrio. Mientras más rápido comiences a cuidar estos hábitos, más fácil será revertir los efectos de la inflamación silenciosa y prevenir complicaciones a largo plazo. La clave está en la constancia, la conciencia y en entender que tu bienestar depende de cómo tratas a tu cuerpo todos los días, incluso en cosas que parecen pequeñas o insignificantes, porque justamente esas pequeñas decisiones acumuladas pueden marcar la diferencia entre una salud óptima y la aparición de enfermedades crónicas a futuro. Ahora que sabemos cómo la inflamación silenciosa afecta nuestro cuerpo y cómo hábitos diarios pueden mantenernos en un estado de inflamación constante, lo más importante es enfocarnos en qué podemos hacer para reducirla y recuperar la salud. Lo primero que hay que entender es que no existe una solución milagrosa. No hay una pastilla que lo arregle todo de inmediato. Se trata de un enfoque integral de pequeñas decisiones que tomamos día a día y que con el tiempo generan cambios enormes. Por ejemplo, la alimentación es clave. Comer de manera consciente y priorizar alimentos frescos, naturales y ricos en nutrientes antiinflamatorios puede marcar una gran diferencia. Incorporar frutas y verduras de todos los colores, ricos en antioxidantes y vitaminas,
ayuda a combatir los radicales libres que dañan las células. Consumir grasas saludables como las que encontramos en el aceite de oliva, el aguacate o el pescado ayuda a regular la inflamación y proteger el corazón. Además, las proteínas de calidad, como las de pescado, huevo, pollo o legumbres, no solo aportan energía sino que también ayudan a reparar tejidos y mantener la masa muscular, lo cual es fundamental para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. Otro factor fundamental es el movimiento. No necesitamos entrenamientos extremos o pasar horas en el gimnasio, pero la actividad física regular es uno de los mejores aliados para reducir la inflamación silenciosa. Caminar todos los días, subir escaleras, practicar yoga, pilates o cualquier actividad que aumente el ritmo cardíaco de manera moderada ayuda a mejorar la circulación, fortalece los músculos y articulaciones, y disminuye la presión sobre órganos vitales. El cuerpo está diseñado para moverse y cuando lo hacemos, activamos mecanismos que regulan la inflamación de manera natural. El manejo del estrés es otro pilar fundamental. Vivimos en un mundo lleno de presiones constantes, y el estrés crónico mantiene al cuerpo en estado de alerta permanente, aumentando la producción de cortisol y perpetuando la inflamación. Por eso es esencial encontrar formas de relajarnos y desconectarnos, y así mediante la meditación, ejercicios de respiración, caminadas al aire libre, escuchar música o dedicar tiempo a actividades que disfrutamos. No se trata de eliminar el estrés por completo, sino de aprender a gestionarlo de manera efectiva. El sueño también juega un papel crucial. Dormir las horas necesarias, mantener horarios regulares y crear un ambiente propicio para el descanso permite que nuestro cuerpo se recupere, equilibra hormonas y regula procesos inflamatorios. La falta de sueño afecta negativamente todos los sistemas, desde la memoria hasta el metabolismo, y facilita que la inflamación silenciosa se mantenga activa sin que nos demos cuenta. Otro punto importante es la hidratación. Beber suficiente agua ayuda a mantener las células saludables, facilita la eliminación de toxinas y contribuye a la función óptima de todos los órganos. Muchas veces subestimamos el poder de mantenernos hidratados y cómo impacta en nuestra capacidad para regular la inflamación. También es importante prestar atención a hábitos como el consumo de alcohol, tabaco o alimentos ultraprocesados. Reducir o eliminar estas prácticas envía una señal clara a tu cuerpo de que puede relajarse y comenzar a reparar los daños acumulados. Incluso pequeñas modificaciones, como limitar el consumo de azúcar o sustituir bebidas azucaradas por agua o infusiones naturales, pueden generar un impacto significativo a largo plazo. Además, cuidar la salud intestinal es esencial. El intestino no solo procesa los alimentos, sino que también regula gran parte de la respuesta inmunológica y está directamente relacionado con la inflamación silenciosa. Mantener una microbiota equilibrada mediante alimentos ricos en fibra, probióticos y prebióticos ayuda a reducir la inflamación y mejora la absorción de nutrientes, lo que se traduce en mayor energía, mejor digestión y protección frente a enfermedades crónicas. Algo que muchas personas no consideran es la importancia de la exposición al sol de manera moderada, que permite la producción de vitamina D. Esta vitamina no solo es esencial para los huesos, sino que también tiene un papel en la regulación del sistema inmunológico y en la reducción de procesos inflamatorios.
El contacto con la naturaleza, pasar tiempo al aire libre, y moverse en ambientes naturales contribuye también a disminuir el estrés, lo que indirectamente ayuda a controlar la inflamación. Es importante entender que todas estas estrategias funcionan mejor de manera combinada. No se trata de enfocarse en un solo hábito, sino de integrar varios cambios positivos en la rutina diaria. La constancia es clave, porque la inflamación silenciosa se desarrolla durante años, y solo con decisiones sostenidas en el tiempo podemos contrarrestarla de manera efectiva. Finalmente, la actitud que adoptamos hacia nuestra salud también influye. Mantener una mentalidad consciente, prestar atención a las señales del cuerpo, y responsabilizarnos de nuestros hábitos es fundamental. Cada decisión que tomamos, desde lo que comemos hasta cómo gestionamos nuestro tiempo y energía, envía un mensaje a nuestro organismo. Aprender a escuchar nuestro cuerpo, a reconocer la fatiga, los dolores, los cambios en la piel o en el ánimo como señales de alerta, nos permite actuar antes de que se conviertan en problemas graves. Reducir la inflamación silenciosa no es solo una cuestión física, también es un acto de autocuidado integral que involucra cuerpo y mente, y los resultados pueden ser sorprendentes, desde sentir más energía y vitalidad, hasta prevenir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de manera profunda y duradera.